Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to see together how to express a wish. So, we use here to express a wish, we use I wish or just if only. When expressing a wish, we have three kinds of wish. We have the past wish, we have the present wish, and we have the future wish. Let's start with the past wish. A past wish expresses regret. So we regret something. C'est regretter. يندم. كي نندموا على حاجة. نندموا على حاجة اللي وين صارت. It happened in the past. So we regret something that happened in the past. So we are going to express a past wish. The rule says we put I wish or just if only. Since a wish with if only, they are the same. There is a little bit difference, but it's not really important. It's question of expressing a strong desire, etc. It's not really important. In the baccalaureate exam, you're just asked to express a wish. Sometimes they give you I wish, sometimes if only, but these are the same. So we use them both to express a wish. We say I wish or just if only, we should mention the subject. Then the verb should be put in the past perfect. And past perfect كما شفنا في الحلقة الماضية كالأزمنة, we put had plus a past participle for all the pronouns. They are similar. So we said we put I wish, if only, plus a subject, plus a verb in the past perfect. The present wish. So قلنا past wish expresses regret about something that happened in the past. We can't change it. It happened. C'est bon. It's finished. It's over. We can't change it. What about the present wish? The present wish is used to express a wish that is now. That is now. We are expressing a wish that we are hoping that it will be different, but it is now. We use I wish or if only plus subject plus a verb in the simple past. The present wish. We use a verb in the simple past as we have seen in the previous lesson about tenses. We should check if or whether our verb is regular or just irregular. We are going to check. So, when we express the present wish, we use I wish, if only, plus a subject, plus a verb should be put in the simple past. Good. What about the future wish? The future wish, we have two options. A will be I wish, if only, subject, verb, stem. Would and could. What's the difference between would and could? So sometimes we use الwould, sometimes we use الcould. So وش يخلينا أنا نعرف بلي هنا نخدم بالwould وهنا نخدم بالcould. So the problem is in the subject. The problem أو هنا الفاعل تاعك. So subject تاعك شكون. لكن if your subject is, we can say the pronoun I or we use the could. If our subject is any other, أي فاعل آخر, we use الwould. So now, I repeat. When we express a future wish, we use I wish or just if only. And use your subject, حطيت السبجect. And use your stem. الstem قلنا ياخد. نحكي من الverb تاعي and I am in the brackets. I am in two. I use just الولاد هذاك اللي يبقى اللي هو يعيطولو stem. بزاف اللي يعيطولو الانفينيتيف بصح it's not called the infinitive. الولاد when you say infinitive you should include the to, but to is not included. So here نيوزيو stem. هاو stem. بقات لي between would و could وكتاه نيوزي الwould وكتاه نيوزي الcould. قلنا could is used when your subject is a pronoun. I or just Louis, ضمير المتكلم أنا ونحن. But here, a subject take any other. So here you use the would. Let's practice together. The instruction comes like this. Rewrite sentence B so that it means the same as A.
في البكالوريات exam يعطيوكم two kinds of sentences. هذا الموديل وهذا الموديل. نبداو بالأنواع. Someone regretting having taken a bribe. Someone regretting having taken a bribe. روح أنا على واحد. I'm going to focus. I will focus on the verb. So regretting is just used to show me that there is a regret. So having is not interested. ولا interested, I'm sorry. So here is a verb. هنا a bribe, the rest of the sentence. وش ندير؟ I wish. Who's talking? Where is the subject? This one, no, this one, this one, this one. Someone. So who's talking? I. I'm going to say I. So I wish I. أعطوني هنا هذا الverb. Taken. To take, I'm sorry. Took, taken. So taken is a past participle. Since أعطاك ال past participle, c'est bon, ما تخممش بزاف. أعرف روحك باللي راك في الباست ويش. لازم لك what. ضاك نشوفو. I wish. هذا someone regretting having taken a bribe. So ندم على واه. كي دار رشوة. اداها وقتها في الباست. So it's a past wish. اداها في الباست. ركزوا معايا مليح. اداها في الباست. يردها. maybe صرفها. maybe فانتو حكي سي بون. take a bribe. So مادام مش حيقول I wish I. عندي الفيرب في الباست بيرفكت. نروح نحط الفيرب في الباست بيرفكت. I had. قلنا with all the pronouns و how taken. I had taken. ونكمل السنتنس تاعي. a bribe. So تبعوا معايا مليح. Someone regretted having taken a bribe. راح يقول I wish. تمنيت. وإلا if only I had taken a bribe. تمنيت كون ديت رشوة. how داها سي بون. سو واحد كي يتمنى وش يقول؟ تمنيت كون ما ديتش. negative. So هنايا راح ندير I wish I hadn't taken a bribe. نعاود نرجع للرول تاعي هنايا. ال past wish when we express a past wish concerning a regret. نحطو I wish ولا if only نزيدو subject. نروح للpast perfect الverb. نعاود نقولكم الverb تاعي لا كان عطاك الverb تاعك positive عطيهولو negative كيما هنا he has taken a bribe. So he wished he hadn't taken a bribe. But كي يعطيك الverb تاعك هنا بالنot negative انت تعطيلو بالpositive. هذا هو الpast wish. نشوفوا second example. يمدولكم ثاني بالطريقة هذه في البكالوريات exam. I didn't give my workers their rights. So I didn't give my workers their rights. ما عطيتش العمال تاعي حقوقهم. So what do you notice here? هنا عندي a not. The rule says when the verb is negative so نعطيلو أنا positive. So not is going to disappear. عطاني if only, don't worry. If only is synonym to I wish. So شغل راهو قالك I wish. If only the same. It's the same. So راح نقول if only شكون السبجكت؟ خاطي I. So if only I. السيد هذا he didn't give his workers his rights. أنا ما عطيتش عمالي حقوقهم. راح نقول تمنيتكم راني ما عطيت لهمش حقوقهم. عشتوا كيفاه؟ كي نتمناو يا جماعة. ولا when we express regret نندموا على حاجة اللي درناها كون لقينا ما درناهاش. ونندموا على حاجة اللي ما درناهاش كون لقينا رانا درناها. هذا هو الندم. إذا يا جماعة هزوا هذا لو برانسيب في رسالكم. لا عطاك جملتك بالبوزيتيف عطيها له نيجاتيف. لا عطاها لك بالنيجاتيف عطيها له بوزيتيف. إذا واش راح نقولوا؟ الفيرب نحطه في past perfect. وينو فيربي؟ the rights, their, workers, my, give. إذا راح نقول I had. الفعل to give past simple gave, past participle given. So راح يقول I wish I had given my workers their
writes. وش درت؟ عطاني I wish ولا if only، حطيت subject، حطيت الverb في past perfect وكملت the rest of the sentence. so جيكم الباست wish اللي هو regret على طريقتين، يا هكا يا هكا. عندي 3. sorry I don't know how to use this machine. I wish. يا أخي قلنا our focus should be, our concentration, our emphasis should be on what? on الverb. ها هو الverb. in which tense is it? in a simple present. مادام هو في simple present سي بون، قادرة حتى ما نفهمش الجملة تاعي. كي نشوف فعلي في simple present نروح نبدا وينو subject خاطي ديما نرجع من اللورا، ديما خاطي I. إذا راح نقول I wish I. قال لك في البريزنت wish فيربي نحطه في simple past. وينو فيربي؟ now. إذا راح نقول I wish I الفعل to now knew with a K ونقول I wish I knew ونكمل السنتنس تاعي how to use this machine. ما عندي ما درت. وش درت؟ شفت فعلي مصرف في البريزون، عرفتو بلي it's a present wish، حطيته في simple past، نحيت البريزون حطيت نيو، سي بون هاني خدمت. نروح المثال الرابع. someone wishing the government able to fight nepotism. nepotism اللي هي المحاباة، كيما احنا نقولوا بن عميست وبن خاليس، لا فاميت ونخدموها الناس اللي نعرفوهم المعارف. so someone wishing the government able to fight nepotism عطاك I wish. هنايا نحب نفهم وشي هو وين هو الفيرب ديجا. الفيرب to fight، نرجع ديما من الاخر. fight اللي هو I'm sorry. someone wishing the government able to fight nepotism. I wish. نروح نجي هنايا شكون الفاعل؟ ها هو وين هو subject. إذا the government راح نقول I wish the government. نرجع هنا the future wish. السبجكت تاعي اسكو I we ولا any other؟ any other سي بون نخدم بود. هاني حطيت الود، نزيد ستام تاعي fight ونكمل جملتي nepotism ونقول I wish the government would fight nepotism. وين soon ولا the soonest. number 5. someone wishing himself able to eradicate bribery. eradicate اللي هو it's a keyword في الethics. eradicate اللي هي تقضي على حاجة من الجذور، تقتلعها. bribery اللي هي الرشوة. we can say bribe, we can say bribery. the difference between bribe and bribery is a problem of bribery is uncountable. You can't use the S with it. We can't say briberies. But bribe is countable. تحسب. use a bribe, bribes. So that's the only difference between them. عندنا if only. someone wishing himself able to eradicate bribery. So we should check first the subject. It's not bribery, eradicate, able, himself. wishing someone, himself. himself نفسه شكون؟ someone. so راني في الآن. I wish I وراه الفيرب قلنا نجي من الآخر. eradicate أشكون اللي راح يقوم بالفعل؟ I ولا we؟ عندي I. إذا نيوزي could ونقول if only I could ونيوزي الفعل تاعي eradicate and نكتب bribery. someone wishing himself able to eradicate bribery. if only I could eradicate bribery ولا I wish I could eradicate bribery. يوزينا هنا could because subject تاعي I will we. نروحو number 6. someone wishing himself at home not in prison. someone wishing himself at home not in prison. السيد هذا وراه أو في لا بريزون أو ماهوش في الدار، وهو تمنى كرهه في الدار ماشي في الحبس، ماشي في الحبس. نرجعو شكون subject؟ himself شكون؟ someone. راني في الآن. I wish I
هذا he's really at home. No, he's not. He's in prison ولا at prison. So he's just wishing. He's just hoping to be at home, not in prison. So وش راح يقول؟ Normally بزاف الأولاد اللي يقولوا لي I wish. مادامي it's a present wish الverb تاعي في simple past. الverb تاعي راح نقول I wish I was at home not in prison. زعما راح يقول I wish I was at home not in prison. but الولاد في هذا في البريزنت wish كاين ملاحظة كي يعود عندك الauxiliary to be so هنا ما تقولش I was تقول I were. نقول I wish I were at home not in prison ولا just نقولوا I were home. ما كان لا نقول at يعني I wish I were at home not in prison. دوك تسقسيني تقولوا لي ماذا كومون سا سفي ما نيوزيش الواز ونيوزي الوير. to be في present I was he was في الباست I was he was she was it was they were we were you were. so was مع ضمائر المفرد و were مع ضمائر الجمع. but here الولاد we are just wishing it's an unreal situation. the present wish قلنا an unreal situation. مادام هي unreal situation وضعية غير حقيقية so to be مع الآي ما نيوزيش الواز نيوزي الوير ونقولوا I wish I were home not in prison. for the other pronouns الهي والشي والإت تقدر you can use both الواز والwere they are correct. but with an I الولاد you mustn't use it was but only it were because it is an unreal situation. we say I wish I were home ولا at home not in prison. now let's draw together the timeline. عندنا a timeline هذا the future هذا simple present وهذا simple past. شوفوا لو برانسيب كيفاه نخدمو. هذا هو السر باه تنجح في الويش. إذا عطاك a past wish جملة وانت شفت الفعل تاعك الverb تاعك in the simple past ترجع مارش اريير. كي ترجع مارش اريير شكون تلقى past perfect. إذا فعلك راح تحطه في الباست perfect. لكن لقيت فعلك مصرف في simple past كيما هنا هنا عطاك past participle وهنا حطولك في الباسي تفهم بلي it's a past wish سي بون صرا وانتهى وما تقدرش ترجع له. إذا راح تخدم بالباست perfect. عطاهولك بوزيتيف عطيه نيجاتيف عطاهولك نيجاتيف عطيله بوزيتيف it's question mark positive and negative. نروحو للسيمبل بريزنت. إذا عطاك جملة فيربك في simple present كيما هنا sorry I don't know how to use this machine ترجع مارش اريير وش تلقى I'm sorry. كي ترجع مارش اريير تلقى simple past. إذا فعلك راح يوليلك في simple past يا إما الأودي يا إما لا ليست الخانة الثانية. إذا عطاك فعلك في الفيوتشر كي ترجع هنا راح تلقى الكونديشنال present so راح تخدم بالwould زائد stem. نعاود قلنا when we express a wish إذا عطاك جملتك الفيرب تاعك في simple past أعرف تا راح تعطيله past perfect it's a past wish. لا عطاك فيربك في simple present أعطيله simple past it's a present wish. لا عطاك فيربك في الفيوتشر وإلا فهمت من المعنى بلي you want to realize something in the future أو يعطيك حال زمان يعطيك soon يعطيك ما باليش next month ولا next years ولا something that show that he is expressing the future. هنايا نرجع للconditional present نيوزي would زائد stem. إذا subject تاعي I ولا we نيوزي could زائد stem. That's all for today. I hope that the lesson was very useful to you. Just watch it once, maybe twice, or just thrice, 3 times.
in order to get things clear, and don't hesitate, just share it with your friends in order to help them recover what they have lost before. So الولاد, good luck, and for the next, see you for the next lesson inshallah. Assalamu alaikum.